సో, ఈరోజు మనం చర్చిస్తున్నాము. ఆహ్, ఒరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ జీవం ఎలా ప్రారంభమైంది? సో, ఇది స్టార్ట్ చేయకముందు ముఖ్యంగా మనం ఇది ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి? అది ఫస్ట్ తెలుసుకోవాలనమాట. జీవి జీవం గురించి ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి? ఆహ్, ప్రభుపాద వారు ఆహ్, శాస్త్రం అంతా అదే ఇంతకుముందు మన సెషన్స్‌లో అదే విన్నాము. ఇప్పుడు ఆహ్, ఈ యొక్క జీవం గురించి తెలుసుకోవాలంటే అది అది మాత్రమే మానవునికి, జంతువుకి తేడా చేస్తుంది. డిఫరెన్స్ చేస్తుందనమాట. యానిమల్ కెనాట్ అండర్‌స్టాండ్ అబౌట్ లైఫ్, ఇట్స్ ఒరిజిన్ అండ్ వాట్ ఈస్ డెత్ అండ్ ఆల్. బట్ ఇఫ్ దిస్ హ్యూమన్ బీయింగ్ వి హావ్ గాట్ దిస్ ఇంటెలిజెన్స్, వి కెన్ అండర్‌స్టాండ్. సో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వాట్ ఈస్ ద పర్పస్? ఎందుకు అర్థం చేసుకోవాలి? ఆ! యాక్చువల్లీ మొత్తం సైన్స్ అంతా కూడా దీని మీదే ఆధారపడింది. ఎలా ఈ ప్రపంచం వచ్చింది? సైన్స్ అంటే దాని అర్థం అదే. ఆ! ఆహ్, ఎలా ఈ భూమి మీద లైఫ్ అనేదొచ్చింది? ఆహ్, ఫర్ మెనీ ఇయర్స్ ఎన్నో దశాబ్దాల నుంచి సైంటిస్ట్ అందరూ దీని మీద రిసర్చ్ చేస్తూనే ఉన్నారు. కానీ ప్రభుపాద్ వారు ఒక మార్నింగ్ వాక్స్ చాలా ఫేమస్. ఆ మార్నింగ్ వాక్ కన్వర్జేషన్ ఆహ్, తోనే ఈ 'లైఫ్ కమ్స్ ఫ్రమ్ లైఫ్' అనే ఒక పుస్తకం ఉంది. అది మీరు చదవచ్చు. సో, అది 1973లో 1973 ఏప్రిల్ వెనిస్ బీచ్ దగ్గర ప్రభుపాద్ వారి యొక్క కన్వర్జేషన్ ఉంది అది మార్నింగ్ వాక్. ఏప్రిల్ నెలలో లాస్ ఏంజెలిస్‌లోని వెనిస్ బీచ్‌లో సుదీర్ఘంగా సాగిన ఒక ఉదయవాహ్యాల సందర్భంలో ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం వైపునకు మరియు శాస్త్రవేత్తల వైపునకు శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు తమ దృష్టిని మరలించారు. మీ దగ్గర ఈ ఆత్మ సాక్షాత్కారం బుక్ ఉంటే మీరు ఓపెన్ చేయొచ్చు. తెలుగులో దీని పేజ్ నంబర్ 258. హరీష్ గారు మీ దగ్గర ఉందా? హరే కృష్ణ. ఉంది ప్రభు, ఉంది ప్రభు. ఆగండి, ఆగండి. 250 ప్రభు. 258 తెలుగులో. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రపు అతి సంకుచిత జగత్తు. ద టైనీ వరల్డ్ ఆఫ్ మోడర్న్ సైన్స్ ఇంగ్లీష్‌లో టైటిల్. శ్రీల ప్రభుపాద వారు తమ దృష్టిని మరలించారు. తాత్వికమైన నిష్కృష్టతతోనూ, ప్రగాఢమైన వ్యవహారిక జ్ఞానంతోనూ ఎదుటివారిని చిత్తు చేయగల ఖచ్చితమైన నిజాయితీతోనూ ఆయన ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు సర్వసాధారణంగా అంగీకరిస్తున్న జీవం యొక్క మూలాన్ని గురించిన సిద్ధాంతాల వెనుక గల సంకుచిత దృష్టిని, తర్కవిరుద్ధమైన విషయాలను ఆయన బయటపెట్టారు. ఆయనతో గల శిష్యులలో ఒకరైన డాక్టర్ తౌడమ్ సింగ్ అంటే సేంద్రియ రసాయన శాస్త్రవేత్త ఆయన శ్రీల ప్రభుపాదుల వారి ప్రసంగాన్ని టేప్‌లోకి ఎక్కించారు. సో, శ్రీల ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రం మరియు సాంకేతిక శాస్త్రం అంటే ఈ మోడర్న్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ పూర్తిగా జీవం జడ పదార్థం నుంచి ఉత్పన్నమైనదనే అపోహను ఆధారంగా చేసుకొని పనిచేస్తున్నాయి. సో, మోడర్న్ సైన్స్ అంతా కూడా ఈ యొక్క బేసిక్ ఫౌండేషన్ ఏంటి? జీవితం అనేది ఎలా వచ్చిందంట? రసాయన పదార్థాల కలయికతోనే వచ్చింది. ఇదే కదా మనం అంతా నేర్చుకుంటున్నాం. మన స్కూల్‌లో కూడా అవే నేర్పిస్తున్నారు. సో, ఇదంతా అపోహ అని ప్రభుపాద చెప్తున్నారు. అర్ధరహితమైన ఈ సిద్ధాంతాన్ని సవాలు చేయకుండా మేము ఉండలేము. హ్మ్. సో, ఈ సిద్ధాంతం అర్ధరహితమైన సిద్ధాంతం దీనికి సవాలు చేయకుండా మేము ఉండలేం. ప్రభుపాద గారు చెప్తున్నారు. జీవం పదార్థం నుంచి ఉత్పన్నం కావడం లేదు. జీవం నుంచే జడ పదార్థం ఉత్పన్నం అవుతుంది. సో, ఈ ఆధునిక శాస్త్రవేత్తలు వీళ్ళేమనుకుంటున్నారు, విజ్ఞాన శాస్త్రం వాళ్ళు, జీవం అనేది ఈ జడ పదార్థం నుంచి వచ్చింది. కెమికల్స్ వల్ల వచ్చింది. ఆ! కానీ ప్రభుపాద చెప్తున్నారు అలా కాదు. ఈ జడ పదార్థం అంతా జీవం నుంచి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇది కేవలం ప్రతిపాదన కాదు. ఇది యథార్థం. విజ్ఞాన శాస్త్రం యథార్థం కానట్టి ప్రతిపాదనను ఆధారంగా చేసుకొనినందున దాని లెక్కలు, నిర్ణయాలు దోషములతో కూడుకున్నటివి. ఆ! సో, విజ్ఞాన శాస్త్రము దేని మీద ఆధారపడి ఉంది? యథార్థం మీద కాదు. వాస్తవం మీద కాదు. ఏదో అపోహ మీద ఆధారపడి ఉంది. అయిందా అపోహన?
ఈ యొక్క జీవం అనేది దేని నుంచి వస్తుందంటారు వాళ్ళు? కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల వస్తుంది. ఈ జడ పదార్థం నుంచి వస్తుందని చెప్తారు. అందుకే ఆ మెయిన్ ఆధారమే రాంగ్ ఉంది కాబట్టి సైన్స్ ఎంత పురోగమించినా అంతా కూడా దోషాలతో నిండి ఉంది. దాని వలన ప్రజలు బాధపడుతున్నారు. దట్స్ వై పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్. అందుకే ప్రపంచంలో అందరూ బాధపడుతున్నారు. ప్రభుపాద ఇక్కడ చెప్తున్నారు. ఆధునిక విజ్ఞాన శాస్త్రపు ఈ పొరపాటు ప్రతిపాదనలను నవరిస్తేనే తప్ప ప్రజలు సుఖపడలేరు. సో ఈ ఆధునిక శాస్త్రం యొక్క ఈ ఆధారం ఏదైతే ఉందో దాన్ని సరిదిద్దకపోతే జనులు ఎప్పుడు కూడా ఆనందంగా ఉండలేరు. అవును, ఇది నిజమే. ఎందుకంటే ఇదంతా కూడా యాక్చువల్లీ మోస్ట్లీ ఇదంతా ఈ యొక్క డార్విన్స్ థియరీ నుంచి స్టార్ట్ అయింది. ఈ యొక్క డార్విన్ యొక్క ప్రభావం వల్ల డార్విన్ థియరీ ఆయన ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ ఆయన ఏమంటారంటే ప్రకృతిలో ఉన్న అన్ని జీవరాశులన్నీ కూడా అవన్నీ కూడా తనంతనే అంటే బై న్యాచురల్ ఫార్మేషన్, న్యాచురల్ సెలెక్షన్, అంటే ఎవరు వెనకాల లేరనమాట. తనంటనే అది తయారవుతున్నాయి. తర్వాత ఒక స్పీషీస్ నుంచి ఇంకో స్పీషీస్ వచ్చేస్తుంది. ఆ విధంగా ఆయన చెప్తున్నారనమాట. సో ఆ థియరీ యొక్క ఆధారంతోనే యాక్చువల్లీ ఇదంతా సైన్స్ థియరీ ఇవన్నీ మనకెందుకు అని మనం అనొచ్చు. కానీ ఈ యొక్క నాస్తికత్వం ఇటువంటి అర్థం లేని వాదనతో యాక్చువల్లీ ఈ సైన్స్ అంటే ఏంటి? ఇది విజ్ఞాన శాస్త్రం అనేది మొత్తం సమాజం అంతా నడవాలంటే అన్ని రంగాల్లో ఈ యొక్క ఆధారం. సైన్స్ అంటే విజ్ఞానం. ఇది ఆధారం. ఇది విజ్ఞానం అంతా రాంగ్ ఉంది కాబట్టి ప్రపంచం అంతా కూడా అన్ని రంగాల్లో ఇప్పుడు మెడికల్ ఫీల్డ్‌లో, పొలిటికల్ ఫీల్డ్‌లో, తర్వాత వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్, తర్వాత బిజినెస్‌లో, అన్నిట్లో కూడా మొత్తం వ్యవస్థ అంతా అస్తవ్యస్తంగా అయిపోయింది. ఎందుకంటే మెయిన్ ఆధారం ఏంది? వీళ్ళ యొక్క ప్రభుపాద ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారు? మొత్తం మోడర్న్ సైన్స్, ఆధునిక శాస్త్ర విజ్ఞానం అంతా కూడా ఈ యొక్క కంప్లీట్ రాంగ్ అండర్‌స్టాండింగ్ మీద ఆధారపడి ఉంది. ఇది సో హరే కృష్ణ, వినిపిస్తుంది కదా? వినిపిస్తుంది ప్రభు. ఓకే. సో ఈ డార్విన్ థియరీ అనేది ఎప్పుడొచ్చిందంటే ఆయన ఎప్పుడున్నాడు? ఆల్మోస్ట్ 1858 అప్పుడల్లా ఆయన ఈ థియరీ ప్రతిపాదించాడు. సో అప్పటి నుంచి మోస్ట్లీ ఇప్పటి వరకు ప్రపంచం అంతటా కూడా అంటే మ్యాక్సిమం అందరూ ఆ డార్విన్స్ అది మాత్రం థియరీ, దానికి ఎక్స్పెరిమెంటల్ ప్రూఫ్ అనేది లేదు. అది ఒక విధంగా సైన్స్ అనేది కూడా చెప్పలేం. కానీ ఆ యొక్క థియరీ మొత్తం ప్రపంచమంతటా ఆ యొక్క ప్రతిపాదనలో ఉందనమాట. అంటే చాలా ప్రభావం చెందుతుంది. ఉదాహరణకు ఇన్ క్రిమినల్ జస్టిస్ దిస్ so-called scientific experts denied the existence of free will and proposed replacing punishment with invasive cures such as the lobotomy. అంటే వాళ్ళు అంటారంటే ఇప్పుడు యొక్క అవగాహన ఏముందంటే జీవం అంటే ఏంటి? రసాయనాలతో వచ్చింది. అక్కడ జీవం అనేది, జీవాత్మ అనేది, ఒక వ్యక్తి అనేది ఏం అవగాహన లేదు. సో అన్ని రసాయనాలే కాబట్టి ఎవరిని కూడా మనం ఏ విధంగా కూడా మనం వాడొచ్చు. సో ఉదాహరణకు ఇప్పుడు క్రైమ్ జస్టిస్‌లో ఇప్పుడు ఒకరిని శిక్షించాలంటే ఇది ఈ లోబోటమీ అంటే ఆయన ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళ యొక్క ఇప్పుడు ఆ క్రిమినల్ యొక్క బ్రెయిన్‌లో ఏదో సర్జరీ ద్వారా ఇంజెక్షన్ ఏసి మొత్తం బ్రెయిన్ మొత్తం మార్చేస్తారనమాట. ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నీ పోతాయి. లేకపోతే సంథింగ్ అంత డీటెయిల్‌గా తెలీదు లోబోటమీ. సో తర్వాత another example, in welfare department they proposed eliminating the poor by sterilizing those deemed biologically unfit. సో వెల్ఫేర్ డిపార్ట్మెంట్‌లో ఏ విధంగా జనాల్ని సంక్షేమ చేస్తామంటే ఎవరైతే చాలా పేదరికంగా ఉన్నారో, వాళ్ళు ఎందుకు పనికిరారో వాళ్ళను
అనవసరంగా ఎందుకు బతకనివ్వాలి? వాళ్ళని స్టెరిలైజ్ చేస్తే అయిపోతది. స్టెరిలైజ్ చేయడం ఎందుకంటే ఎవరైతే పూర్ ఉన్నారో, బలహీనంగా ఉన్నారో వాళ్ళని స్టెరిలైజ్ చేస్తే ఇంక వాళ్ళ నుంచి ఇంకా ఉద్భవిస్తున్న సంతానం ఇంకా ఆహ్, వాళ్ళు ఏమంటారు? ఇంకా బలహీనంగా ఇంకా సమాజానికి ఆహ్, ఏమంటారు? ఆహ్, ఇంకా సొసైటీకి బ్యాడ్ ఎఫెక్ట్ లేకుండా ఉండాలని ఈ విధంగా అంటే ఈ యొక్క డార్విన్ థియరీ అట్లే ఉంది. ఇప్పుడు ఆహ్, నేచురల్ సెలక్షన్ ద్వారా అన్నీ జరుగుతూ ఉన్నాయి. అండ్ హూఎవర్ ఈస్ బయోలాజికల్లీ ఫిట్ హీ కెన్ సర్వైవ్. హూ ఈస్ వీక్ దే దే జస్ట్ బికమ్ ఎక్స్టింక్ట్. సో, ఆ విధంగానే ఇదంతా కూడా అలా నడుస్తుందనమాట. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇది మర్సీ కిల్లింగ్. ఇప్పుడు ఎవరైనా బాగా సఫర్ అయితున్నారు, ఓల్డ్ ఏజ్ అయింది. సో, అన్నెసెసరీలీ వై ద పర్సన్ హాస్ టు సఫర్. దే విల్ జస్ట్ కిల్ హిమ్. ఆహ్, ఇఫ్ అండ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ ఆల్సో ఆఫ్ రిటైర్మెంట్. ఓల్డ్ ఏజ్ వచ్చింది. ఇంకా వాళ్ళు పనికిరారు. రిటైర్ అయిపోతారు. సో, వాళ్ళను పిల్లలు కూడా పట్టించుకోరు. ఏ ఉద్యోగం వాళ్ళకుండదు. అంతా రిటైర్ చేసి పడేస్తారు. తర్వాత ఇంకా వాళ్ళు సఫర్ అవుతానే ఉంటారు. ఇంకా వాళ్ళు ఎలాగో పనికిరారు అనేసి వాళ్ళు చూస్తారన్నమాట. హ్మ్. అండ్ ఇఫ్ యూ సీ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇన్ బిజినెస్ ఫీల్డ్, హౌ ఇట్ ఎఫెక్ట్స్. ఇన్ బిజినెస్ the selection of workers is based on racist theories of human evolution and the development of advertising methods to more effectively manipulate consumer behavior. So this whole advertising industry and all this business, how it is working. Again, actually, ఈ యొక్క మొత్తం నాస్తికత్వం అన్నమాట. ఈ జీవం, తర్వాత మన యొక్క ట్రెడిషనల్ కల్చర్, స్పిరిచువాలిటీ, భగవంతుడు, నైతిక విలువలు అనేవి ఏమీ లేవు. ఆ! జస్ట్ కెమికల్స్, జడ పదార్థం మొత్తం మొత్తం చైతన్యం అంతా జడంగా ఉంటుంది. ఆహ్, ఎందుకంటే వాళ్ళ యొక్క విజ్ఞాన శాస్త్రం అంతా మొత్తం ఆధారం అంతా జడ మీద ఆధారపడి ఉంది. జడ పదార్థం నుంచి అంతా ఉద్భవిస్తుందని వాళ్ళు చెప్తారు. సో, ఈ విధంగా వీళ్ళేం చేస్తారంటే, ఇప్పుడు వ్యాపారం కూడా నడవాలంటే సో, మనకు లేబర్ క్లాస్ కావాలి. ఎటువంటి బిజినెస్ అయినా. ఆ! ఎనీ క ఎనీ కంపెనీ ఆర్ ఇండస్ట్రీ ఏమైనా వర్క్ అవ్వాలంటే మనకు లేబర్ క్లాస్ కావాలి. ఆహ్, సో, లేబర్ క్లాస్ కావాలి కాబట్టి నా ఆహ్, దిస్ దిస్ ఆ విధంగా ఈ సో కాల్డ్ రేసిస్ట్ థియరీ వచ్చిందన్నమాట. ఆహ్, నీగ్రోస్ తర్వాత ఆఫ్రికన్స్ వీళ్ళందరినీ లేబర్స్ లాగా ఉంచుతారు. తర్వాత ఈ విధంగానే ఇప్పుడు బ్రిటిష్ వాళ్ళొచ్చారు. ఇండియా మీద ఇన్వైట్ చేయడము, తర్వాత వేరే కంట్రీస్ మీద ఇన్వైట్ చేయడము. వాళ్ళు ఆహ్, వాళ్ళే సుపీరియర్స్ మనమందరం స్లేవ్స్ అని వాళ్ళు చూడడము. ఇదంతా మెంటాలిటీ అంతా అలానే వచ్చింది. తర్వాత అడ్వర్టైజింగ్ ఇండస్ట్రీ కూడా. ఇప్పుడు జనాల్ని ఏ విధంగా మనము ఆహ్, వాళ్ళ యొక్క మనస్సుని ఆకట్టుకొని వాళ్ళ వాళ్ళ మనస్సు మీద ఇంపోజ్ చేసినా వాళ్ళు ఆ విధంగా తయారవుతారు. ఆ! ఆ విధంగా మానిప్యులేట్ చేయొచ్చు. సో, ఇన్ థిస్ వే హోల్ సొసైటీ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ రూయిన్డ్ అన్నమాట. ఆ! దట్స్ వై ప్రభుపాద ఈస్ టెల్లింగ్ వెరీ సింప్లీ. ఆ! పీపుల్ ఆర్ సఫరింగ్ బికాస్ ద హోల్ మోడర్న్ సైన్స్ ఈస్ వర్కింగ్ ఆన్ దిస్ మిస్టేకెన్ ఐడియా. ఆ! Science is based on an incorrect theory. Therefore, all its calculations and conclusions are wrong, and people are suffering because of this. Uh, so, origin of life. So, why should I understand? Because మన జీవితం అంతా దీని మీద ఆధారపడింది. ఇప్పుడు అందరూ కూడా సుఖంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నారు. బట్ ద బేసిక్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఈస్ రాంగ్. నా జీవం అసలేంటి? ఆ! బేసిక్ ఫండమెంటల్ క్వెషన్స్. నేనెవరిని? తెలీదు. ఆ! ఎందుకు నేనిక్కడున్నాను? ఎక్కడి నుంచొచ్చాను? ఎలా వచ్చాను? ఆ! నా జీవితం గమ్యం ఏంటి? ఏమి లక్ష్యం? పర్పస్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ ప్రపంచంతో నా యొక్క అన్నిటితో నాకు సంబంధం ఏంది? ఎలా ఉంది? ఇవన్నీ. ఆ! సో, ఈ బేసిక్ క్వెషన్స్ అన్నమాట. దీనికి సమాధానం యాక్చువల్లీ మోడర్న్ సైన్స్ దగ్గర ఏం లేదు. దే జస్ట్ సే దట్ లైఫ్ కేమ్ ఫ్రమ్ మ్యాటర్. ఆ! ఈ జీవం అంతా మ్యాటర్ నుంచి వచ్చిందని చెప్తారన్నమాట. కానీ దానికేమైనా నిరూపించనీకి ఏమైనా ప్రూఫ్ ఉందా? ప్రూఫ్ కూడా లేదు వాళ్ళ దగ్గర. ఆ! ఆఫ్‌కోర్స్ వాళ్ళు జెప్తారు. మేము ఇంకా ట్రై చేస్తూనే ఉన్నాం. ట్రై చేస్తూ ఉన్నాము. ఆహ్, ఆహ్, లాబొరేటరీలో
We are trying. So anyways, one more important, interesting point here. Any kind of study or science, in order to go on, it should base, it bases on some axioms, basic axioms. Axiom అంటే దానికి ఇంకా అది ఒక ఫ్యాక్ట్ అనమాట. ఇంకా దానికి సెపరేట్‌గా ప్రూఫ్ అనేది ఇవ్వాలి అనేది అవసరం ఉండదనమాట. సో, ఆ యాక్సియం లేకపోతే ఇంకా తర్వాత ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ స్టడీ అనేది ముందుకెళ్ళదు. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఆహ్, ఇప్పుడు సైన్స్ చెప్తుంది, బేస్డ్ ఆన్ దిస్ డార్విన్స్ థియరీ. దిస్ ఇస్ లైక్ అథిస్టిక్ థియరీ, నాస్తికత్వం. ఆహ్, ఈ జీవం అంతా కూడా మనమందరం జీవులమందరం ఎలా ఉద్భవించామంటే జడ పదార్థం నుంచి వస్తున్నామని చెప్తారన్నమాట. కెమికల్ రియాక్షన్స్. సో, ఈ ఈ యొక్క థియరీ ప్రకారం ఈ భూమి అంతా దాదాపు 4.5 బిలియన్ ఇయర్స్ క్రితం ఇది తయారైంది. తర్వాత మెల్లమెల్లగా ఒక 1/2 బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత ఒక కెమికల్ రియాక్షన్స్, అప్పుడు ఎర్లీ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉండే ఆ విధంగా మెల్లమెల్లగా కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 1 బిలియన్ ఇయర్ ఆర్ 1/2 బిలియన్ ఇయర్స్ తర్వాత అంటే అరౌండ్ ఇప్పటి నుంచి ఒక 3.3 బిలియన్ ఇయర్స్ బిఫోర్ అప్పుడు జీవం అనేది ఏర్పడింది. ఎలా అంటే, సో అప్పుడు డార్విన్ ఏదో చెప్పారు. అంటే డార్విన్ ఇవన్నీ చెప్పినప్పుడు యాక్చువల్లీ ఆయన టైంలో ఆఫ్‌కోర్స్ అంత టెక్నాలజీ ఏమంత పురోగమించలేదు. సో ఇప్పుడు జీవం, ఇప్పుడు మన బాడీ ఉంది. బయాలజికల్ ఇది అంత బాడీ. సో బేసిక్ కాంపోనెంట్ ఏంటి? సెల్. బేసిక్ సెల్. ఇన్ బయాలజీ వి హావ్ సెల్. సో ఆయన టైంలో అసలు సెల్ ఎలా ఉంటుంది? జస్ట్ ఎ సింపుల్ బేసిక్ కాంపోనెంట్ అనుకున్నాడాయన. ఎందుకంటే అంత టెక్నాలజీ లేదు. సెల్‌లో ఏముంటది చూడడానికి. సో అలా అనుకున్నాడు. సో సెల్ అంటే జస్ట్ మేడ్ ఆఫ్ సమ్ కెమికల్స్. సో అది తయారవ్వడానికి ఎంత పెద్ద కష్టం ఏముంటుంది? ఆ విధంగా జీవం అంతా కెమికల్స్ నుంచి వచ్చిందని ఆయన అలా చెప్పాడు. సో ఆ విధంగా ఆఫ్‌కోర్స్ తర్వాత టెక్నాలజీ పురోగమించింది. రకరకాల మనకు ఎక్విప్‌మెంట్స్ అన్ని వచ్చాయి. ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్, రకరకాల మైక్రోస్కోప్. దెన్ వెన్ వి సా ఇంటూ ద సెల్ వి ఫౌండ్ no, cell is not so simple. It's very complicated structure. So after progressing on science also, scientists, they came to know that Darwin's theory, what he says is that from chemicals life can originate. It's very very difficult actually. ప్రాక్టికలీ ఆ విధంగా జరిగిందని చెప్పడమే చాలా కష్టం అనేది అర్థమైంది. బట్ స్టిల్ ఆ యొక్క నాస్తికత్వం వల్ల దే ఆర్ అనేబుల్ టు షిఫ్ట్ దేర్ మెంటాలిటీ, దేర్ కాన్షియస్‌నెస్ దట్ లైఫ్ ఇట్ హాస్ టు కమ్, దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఇంటెలిజెంట్ బ్రెయిన్ బిహైండ్ ఎవ్రీథింగ్. ఇప్పుడు ఈ వరల్డ్ అంతా వచ్చిందంటే ఎలా వచ్చింది? దేర్ షుడ్ బి సమ్ ఇంటెలిజెన్స్ బిహైండ్. ఆ యొక్క కాన్సెప్ట్ వాళ్ళు ఒప్పుకోరనమాట. Of course, they say we are working to prove that how life has originated. But ప్రూఫ్ ఏం లేదు. జస్ట్ ఇంతవరకు అంతా అజంప్షన్ మీదే ఆధారపడి ఉంది. ఆఫ్‌కోర్స్ ఈరోజు మనము డిస్కస్ చేస్తాము వాళ్ళ యొక్క ఎక్స్‌పెరిమెంట్స్. ఉదాహరణకు మన బయాలజికల్ టెక్స్ట్ బుక్స్‌లో కూడా నేను 9th క్లాస్‌లో ఉన్నప్పుడు, 9th ఆర్ 10th ఐ డోంట్ నో, స్టెన్లీ మిల్లర్స్ అపరేటస్ అనేది ఉండే అనమాట. స్టెన్లీ మిల్లర్ ఇన్ 1953 he was a graduate student from Chicago University. So he did an experiment in laboratory to prove that just an attempt to prove that life can originate from chemicals. సో ఆ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ కూడా మనం కొంచెం డీటెయిల్స్ చూస్తాము. ఆయన ఏం చేశాడు, ఏమొచ్చింది. ఎనీవేస్, సో ఐ వాస్ టెల్లింగ్ దట్ సైన్స్ అనేది పురోగమించాలంటే, ఐ మీన్ ఎనీ సైంటిఫిక్ స్టడీ, ఇట్ బేసెస్ ఆన్ సమ్ యాక్సియమ్స్. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఆయన ఇప్పుడు లాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నాడు. వాట్ ఎక్స్పెరిమెంట్ అంటే, ఇప్పుడు ఈ థియరీ ప్రకారం ఈ ఏదైతే థియరీ ఉందో, ఈ థియరీ ప్రకారం ఫర్ సమ్ 3.3 బిలియన్స్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియరిక్ చేంజెస్ ఇన్ ఎర్త్, అప్పుడు కొత్తగా ఎర్త్ తయారైంది. సూర్యుడి నుంచి ఎర్త్ వచ్చిందని చెప్తారు. ఎర్త్ వెన్ ఇట్ ఫార్మ్డ్, ఇట్ బికమ్ కూల్ డౌన్ అండ్ దెన్
some chemical reactions because of some primordial soup, ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఉండడం వల్ల కెమికల్స్ నుంచి క్రియేట్ అయింది అని అనుకుంటారు. సో ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉంది అది లాబొరేటరీలో వాళ్ళు క్రియేట్ చేస్తారన్నమాట. లాబొరేటరీలో అంటే అదంతా అజంప్షన్. ఎవరికి తెలుసు ఇప్పుడు కొన్ని బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉండేది ఎవరికి తెలుసు? జస్ట్ అజ్యూమింగ్. అజంప్షన్ వల్ల వాళ్ళు ఇది చేస్తూ ఉంటారు. సో ఇక ఇప్పుడు లాబొరేటరీలో ఏదైతే వాళ్ళు చేస్తారో, ఏదైతే సర్కమ్స్టాన్సెస్ క్రియేట్ చేస్తారో, ఎన్వైరన్మెంట్ క్రియేట్ చేస్తారో, అక్కడ వచ్చిన వాళ్ళకి ఎక్స్పెరిమెంట్ ద్వారా ఏదైతే ఏమంటారు కంక్లూజన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, సో దే హ్యావ్ టు బేస్ ఆన్ దిస్ యాక్సియం దట్ వాట్ ఎవర్ experiments or observations they do in laboratory, whatever under whatever conditions they do and whatever conclusions they get, it should be applicable at all times throughout the universe at all circumstances. అలా లేకపోతే వాళ్ళ లాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ అనేది ఫెయిల్ అయిపోతుంది. ఎందుకంటే ఇప్పుడు కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాల క్రితము భూమి మీద జీవం ఎలా ఏర్పడిందని చెప్పడానికి వాళ్ళు ఇప్పుడు లాబొరేటరీలో ఎక్స్పెరిమెంట్ చేస్తున్నారు. అది ప్రాక్టికలీ సైన్స్ పరంగా ఆలోచిస్తే ఇఫ్ యూ వాంట్ రీజనబుల్లీ ఆన్సర్, దెన్ హౌ కెన్ యూ ఎగ్జాక్ట్లీ సే దట్ 3.3 బిలియన్స్ ఇయర్స్ బిఫోర్ ఎర్త్ అట్మాస్ఫియర్ ఎలా ఉండేది, అప్పుడు ఆ అట్మాస్ఫియర్ వల్ల ఆ కెమికల్ రియాక్షన్స్ వల్ల ఎలా వచ్చింది? సో ఇట్ ఈస్ జస్ట్ లైక్ అజంప్షన్, దట్ అజ్యూమింగ్ లైక్ దట్ అండ్ దెన్ డూయింగ్ ఎవ్రీథింగ్. సో జస్ట్ లైక్ అందుకే థియరీ అని చెప్తాము. This is not fact. But science means experiment. What we observe, we experiment. It should be there. Observation without experiment is not science. It's just a speculative theory. So Prabhupada చెప్తారు, the scientists claim that they will soon prove a chemical origin of life. It's something like paying someone a post-date check. సో వాళ్ళు ఇది చెప్తున్నారు, ఇది అంతా కూడా అజంప్షనే కూడా. ఇప్పుడు అదే ప్రభుపాద ఇప్పుడు చెప్పారు కదా, మనం చదివాం, ఇదంతా అపోహ. జీవం అనేది కెమికల్స్ నుంచి వచ్చింది. సో ఎలా వచ్చింది అని ప్రూవ్ చేయమంటే మేము చేస్తున్నాం, ఫ్యూచర్లో మీకు త్వరలోనే చూపిస్తాం. ఇది ఎలా ఉందంటే గివింగ్ అ పోస్ట్ డేట్ చెక్. పోస్ట్ డేట్ చెక్ అంటే ఇప్పుడు ఎవరికైనా మనం పేమెంట్ ఇస్తున్నాం, లేదంటే మీకు శాలరీ వస్తుంది ఉదాహరణకు, శాలరీలో ఆయన చెక్లో రాసిస్తాడు. ఆ చెక్లో కూడా డేట్ ఏం రాస్తాడంటే సమ్ 2050 ఆర్ 3000 1st January to 3000 అలాంటి డేట్ రాసి మీకు చెక్ ఇస్తే అది ఏం ఉపయోగం అసలు? లైక్ దట్. సపోజ్ example, suppose I give you post-date check for $10,000, but actually I have no money. So what is the value of that check? సో ఇప్పుడు నా దగ్గర డబ్బులు లేదు, పోస్ట్ డేట్ చెక్ రాసిస్తాను. సేమ్ వే సైంటిస్ట్ క్లెయిమ్ కూడా అట్లనే ఉంటుంది. సో వాళ్ళు చాలా కాన్ఫిడెన్స్ చెప్తున్నారు, కెమికల్స్ నుంచి జీవం వచ్చింది. ఓకే, ప్రూవ్ ఇట్, విల్ డూ ఇన్ ఫ్యూచర్ అని చెప్తారు. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ దట్ స్టేట్మెంట్? So doesn't life comes into existence when the ingredients necessary for the survival of the living entities are present in the required concentrations? It's just like saying if you put honey, ants will come. సో వాళ్ళ యొక్క ప్రతిపాదన ఎలా ఉందంటే, అప్పుడు జీవం ఏర్పడాలని ఆ యొక్క సర్కమ్స్టాన్సెస్ అన్ని తయారైనాయి, ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని తయారైనాయి. సో అండ్ ఇన్ ద రిక్వైర్డ్ కాన్సన్ట్రేషన్స్ అప్పుడు జీవం అనేది ఏర్పడింది. సో ఇది ఎలా ఉందంటే, అక్కడ మనం స్వీట్ అనేది పెట్టాము, బెల్లం కానీ హనీ కానీ, సో వెంటనే చీమలు వచ్చేసినాయి. అంటే దాని అర్థము హనీ తేనె నుంచి లేకపోతే బెల్లం నుంచి చీమలు తయారైనాయని కాదు. సో ఈ విధంగా ఎన్నో ప్రశ్నలు ఉన్నాయి, దానికి సరైన సమాధానం లేవన్నమాట సైన్స్ దగ్గర. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కెమికల్స్ నుంచి జీవం ఏర్పడుతుందని చెప్తున్నారంటే, కెన్ యూ ఇంజెక్ట్ సమ్ కెమికల్స్ ఇన్ డెడ్ మ్యాన్స్ బాడీ అండ్ మేక్ హిమ్ అలైవ్ అగైన్? ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి చచ్చిపోయాడు, సో ఏం జరిగింది? అంత కెమికల్సే కదా. జీవం అంటే ఏంటి? జస్ట్ కెమికల్ రియాక్షన్. సో ఏం కెమికల్ మిస్ అయింది? దాన్ని మళ్ళీ ఇంజెక్ట్ చేసి దాన్ని మళ్ళీ బతికించగలగడా? సో సైంటిస్ట్ ప్రకారం, ఈ మోడర్న్ సైన్స్ ప్రకారం లివింగ్ ఇంకా డెడ్ మ్యాన్ మధ్యలో
డిఫరెన్స్ అంటే ఏంటని అడిగితే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే సమ్ అన్‌డిస్కవర్డ్ కెమికల్ అంటే ఏదో కెమికల్ ఉంది. అది దాని గురించి మాకు తెలీదు అని చెప్తారు. ఫ్యూచర్‌లో మాకు తెలిసిపోతది. ఇంకా మేమంతా పురోగమించలేదు అని చెప్తూ ఉంటారు. బట్ ఇఫ్ సైంటిస్ట్స్ డు నాట్ నో విచ్ కెమికల్ ఇట్ ఈస్, దెన్ హౌ కెన్ దే క్లెయిమ్ ఇట్స్ ద కెమికల్ విచ్ ఈస్ మిస్సింగ్? అసలు ఆ కెమికల్ అంటే ఏంటో తెలీదు వాళ్ళకి. వాళ్ళు ఎలా చెప్పగలరు కెమికలే మిస్ అవుతుందని? కామన్ సెన్స్. ఆ! నౌ so if we examine now how this life okay coming from chemicals. సో ఇప్పుడు మన బాడీ తీసుకుంటే ఉదాహరణకు how it is the basic chemical compounds in our body, like for example the proteins, vitamins, basic chemical compounds. So proteins example, proteins ఎలా ఫామ్ అవుతాయి? The very basic units are amino acids. When the amino acids they combine, they form into proteins. So this is what actually in this Stanley Miller's apparatus, which we are going to discuss, he did the same. So according to that, I can read from this Stanley Miller's apparatus. అందులో ఆయన ఏమనుకుంటాడంటే ఆయన laboratoryలో he assumes that billions of years before, when the earth newly formed, so around 3.3 billion years before, according to this Darwin's theory. Actually, according to Darwin's theory, the origin of earth is around 4.5 billion years before. So when the earth formed, so when it got cooled down, అప్పుడు ఆ యొక్క atmospheric changes వల్ల, so it took around some 1 billion years, so around some 3.3 or 3 billion years before, so life formed అనేది చెప్తారన్నమాట వాళ్ళు. సో అప్పుడు ఉన్న అట్మాస్ఫియర్ ఇట్ వాస్ సూటబుల్ ఫర్ I mean that so-called chemical reactions to form life. So according to them, so when we go into the basic unit of the living body, so basic units are like DNA structures, and even if you go more basic, I mean cell, or I mean if you go into basic DNA structures or RNA structures, nucleic acids, um, I mean DNA comprises of some millions of nucleotide bases, like adenine, guanine, thymine, and I mean this ఆ విధంగా ACGT ఆ విధంగా వాళ్ళు రాస్తారు. సో బేసిక్ యూనిట్స్ ఆర్ ద అమైనో యాసిడ్స్. సో ఈ అమైనో యాసిడ్స్ క్రియేట్ చేయడానికి ఈ స్టెన్లీ మిల్లర్ అనేది ఆయన ఆపరేటర్స్ తయారు చేస్తారన్నమాట. 1 minute. In this we can see the Stanley Miller's apparatus. So he assumes that in the beginning of Earth, the atmosphere was like reducing atmosphere. రెడ్యూసింగ్ మీన్స్ అంటే ఆక్సిజన్ అనేది లేదనమాట. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్ ఉంటే అమైనో యాసిడ్స్ తయారవ్వదు. అఫ్ కోర్స్ అకార్డింగ్ టు కెమిస్ట్రీ దట్ ఈస్ కరెక్ట్. విల్ సీ హౌ ఇట్ ఇస్. One second. The slides are not working.
Hare Krishna, Hare Krishna. Okay, here we go. So this is Stanley Miller's apparatus. ఆయన laboratoryలో చేసింది. So according to this experiment, when water is boiled అంటే వాటర్ వేపర్ తయారైనప్పుడు వాటర్ వేపర్ అంటే స్టీమ్ అండ్ వాటర్ వేపర్ when it is mixed with methane, ammonia, hydrogen and carbon dioxide and electrical energy, అంటే అక్కడ కరెంట్ కరెంట్ సప్లై పెట్టినప్పుడు ఈ టాప్ బీకర్లో మీకు కనిపిస్తుంది. సో ఇక్కడ నుంచి వాటర్ బాయిల్ అవుతుంది. వాటర్ బాయిల్ అయిన తర్వాత ఆ వేపర్ పైకి వెళ్ళి సో ఇక్కడ మీథేన్, అమోనియా, వాటర్ వేపర్ అండ్ హైడ్రోజన్ గ్యాస్. ఇన్ దిస్ మీథేన్, అమోనియా అండ్ హైడ్రోజన్ ఇస్ దేర్. సో అకార్డింగ్ టు దిస్ experiment, the hypothesis is that అంటే వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారంటే the atmosphere before starting అంటే ప్రీబయోటిక్ అట్మాస్ఫియర్ అంటే ఈ బయోటిక్ అంటే ఈ లైఫ్ స్టార్ట్ అవ్వక ముందు అట్మాస్ఫియర్ ఇలా ఉండేది అని వాళ్ళు అజ్యూమ్ చేస్తున్నారు. ఇన్ అట్మాస్ఫియర్ దేర్ వాజ్ మీథేన్, అమోనియా, వాటర్. అంటే ఇప్పుడు లైఫ్ స్టార్ట్ అవ్వాలంటే బేసిక్ వాళ్ళ ప్రకారం అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ అవ్వాలి. అండ్ అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ so when they will join together, then by chemical reactions ఆ యొక్క బాండ్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత కెమికల్ బాండ్స్ తర్వాత ప్రోటీన్స్ అనేవి తయారవుతాయి. సో ప్రోటీన్స్ తర్వాత ఇట్ విల్ గో మోర్ అండ్ మోర్. ఆ విధంగా లైఫ్ అనేది ఏర్పడుతుందని వాళ్ళ యొక్క అజంప్షన్ అనమాట. లైక్ he proposed that ammonia, methane, hydrogen, carbon dioxide and water vapor with ultraviolet light as an energy source would combine with the metallic elements dissolved in water. This would produce a nitrogen-rich prebiotic soup in which simple hydrocarbon molecules would form. These would combine into amino acids, sugars, and phosphates, which in turn would form proteins. The molecule groups reacting together in this way would become attracted to one another and surround themselves with chemical walls of some type, resulting in the precursors to the first cells. సో ఈ విధంగా ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత మెల్లమెల్లగా అవన్నీ ఒకదాంతో ఒకటి బాండ్స్ ఫామ్ అయ్యి రియాక్షన్ అవుతూ అప్పుడు ఫస్ట్ లివింగ్ సెల్, ఇప్పుడు మన బాడీలో ఉన్నది బేసిక్ సెల్, అది తయారవుతుంది అనే సెల్ ఫామ్ అయిందంటే ఇంకా సెల్ మల్టిప్లై ఆ విధంగా ఇప్పుడు మల్టీ సెల్ కాంప్లెక్స్ ఆర్గానిజం లాంటి తయారైనాయి అనేది. అంటే ఇదంతా దానంటనే కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల జరిగింది అని వాళ్ళు చెప్తూ ఉంటారు. సో అఫ్ కోర్స్ ఓకే. సో ఈ స్టెన్లీ మిల్లర్ కూడా ఆయన ఈ విధంగా ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ చేసి సో అమైనో యాసిడ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేశాడు. ఓకే, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ వచ్చింది అమైనో యాసిడ్స్. సో ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఈ గ్యాసెస్ని వేపర్ మిక్స్ చేసి తర్వాత కరెంట్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తే అక్కడ కరెంట్ సప్లై చేస్తే ఆ యొక్క రియాక్షన్ వల్ల నాట్ జస్ట్ అమైనో యాసిడ్స్ కేవలం 2% వచ్చినాయి. అది కూడా జస్ట్ సమ్ 11 అమైనో యాసిడ్స్ కేమ్. బట్ బయాలజీ ప్రకారం అంటే వీళ్ళ సైంటిస్ట్ ప్రకారమే ఇప్పుడు మన లివింగ్ బాడీలో ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే అంటే దేర్ ఆర్ అరౌండ్ 100 అమైనో యాసిడ్స్. బట్ ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే స్పెసిఫిక్ 20 అమైనో యాసిడ్స్ ఉండాలి. సో ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్లో ఓన్లీ 11 అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ అయినాయి. అండ్ సమ్ అదర్ కెమికల్స్ మోస్ట్లీ అనవసరమైన కాంపౌండ్స్ అన్ని కూడా ఫామ్ అయినాయి. అవి మ్యాక్సిమం 98%. అంతా మొత్తం చెత్త అంతా తయారైంది అనమాట. కావాల్సిన వస్తువు అంతా ఏం లేదనమాట, జస్ట్ 2%. దానికి ఆయన అమైనో యాసిడ్స్ తయారైనాయి, ఆ విధంగా నేను జీవం తయారు చేయగలుగుతున్నాను అనేసి సో వెంటనే ఆ విధంగా ఆయన తయారు చేస్తేనే వెంటనే ఇంకా అప్పుడు ఇది ఎప్పుడు జరిగిందంటే 1953లో ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు. సో వరల్డ్ వైడ్ హెడ్లైన్స్ అనౌన్స్ మిల్లర్స్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సైంటిస్ట్ వర్ నౌ క్రియేటింగ్ ద బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్. అకార్డింగ్ టు ఇది ఇంకా న్యూస్ పేపర్స్లో అలా స్ప్రెడ్ అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనకు బయాలజీలో కూడా అదే నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. అకార్డింగ్ టు టైమ్ మ్యాగజైన్,
graduate student Stanley L. Miller told how he had simulated conditions on a primitive Earth. So primitive Earth lo conditions ela unnai, they just assumed, and created out of its atmospheric gases several organic compounds that are close to proteins. Now let us see what happened actually. ఈ విధంగా వాళ్ళు actually, when we go into the details, we'll come to know how much it is cheating. ఆ విధంగా ఆయనకు అప్పుడు నోబెల్ ప్రైజ్ కూడా ఇచ్చారు. సో లైఫ్ అనేది కెమికల్స్ నుంచి వస్తుందనేసి ప్రూవ్ చేశారు. సో ఇప్పుడు ఇది ఎంత మోసం అనేది మనకు ఇప్పుడు మనం చూస్తాము. ఇప్పుడు yeah, so first of all, one by one we'll see the assumptions in that experiment. హరీష్ గారు మీకు అర్థమవుతుంది కదా? అర్థమవుతుంది ప్రభు. ఓకే ఫైన్. సో అంటే తెలుగు నాకు అంత చెప్పలేను, అందుకే ఇంగ్లీష్ ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నాను. ఫైన్. సో ఇంగ్లీష్ కూడా అర్థమవుతుంది. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దర్ అజంప్షన్ ఇస్ దట్ early Earth atmosphere is reducing atmosphere. Reducing atmosphere ఎందుకంటే అయినా reducing atmosphere, అసలు reducing atmosphere according to chemistry means reducing means there should be no oxygen. ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ లో ఆక్సిజన్ అనేది ఉండదు. రెడ్యూసింగ్ అంటే హైడ్రోజన్ ఎక్కువ ఉంటుంది. ఎందుకు అలా అనుకున్నారు? ఎందుకంటే ఇప్పుడు అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే ఆక్సిజన్ ఉంటే అమైనో యాసిడ్స్ అసలు ఫామ్ అవ్వదు. ఎందుకంటే అమైనో యాసిడ్ ఫామ్ అయిందంటే వెంటనే ఆక్సిజన్తో రియాక్ట్ అయ్యి దెన్ ఇట్ విల్ అది అమైనో యాసిడ్ బ్రేక్ చేస్తుంది అనమాట అది. సో అందుకే వాళ్ళు ఏమనుకున్నారు, ఆక్సిజన్ అనేది ఉండకూడదు, సో హైడ్రోజన్ ఉండాలి అనేది అనుకున్నారు. సో I mean, reducing atmosphere, that is an atmosphere devoid of free oxygen. So this seems to be a necessary condition for life to appear because oxygen effectively hinders the formation of organic compounds like amino acids. So oxygen unte amino acid form avadu. So should they form despite the free oxygen in the environment? The free oxygen would quickly destroy them. ఒకవేళ అమైనో యాసిడ్ ఫామ్ అయినాయి అనుకోండి, ఒకవేళ అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ ఉంటే వెంటనే అమైనో యాసిడ్ డిస్ట్రాయ్ చేస్తాయి అనమాట. అంటే ఒక కంపౌండ్ అమైనో యాసిడ్ మళ్ళీ ఆక్సిడైజ్ అయిపోయి మళ్ళీ అది వేరేగా అయిపోతుంది అనమాట. The free oxygen then must have been produced only later after plants had evolved and begun to use photosynthesis. సో మరి అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే, సో ఎప్పుడైతే ఈ లైఫ్ స్టార్ట్ అయిందో, అమైనో యాసిడ్ ఫామ్ అయింది, తర్వాత అది మల్టిప్లై ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అయింది, అంటే వాళ్ళ థియరీ ప్రకారం చెప్తున్నాను. సో ఆ విధంగా మెల్లమెల్లగా సింగిల్ సెల్ నుంచి అది మల్టిప్లై తర్వాత మల్టీ సెల్ నుంచి తర్వాత ఎప్పుడైతే చెట్లు ఈ ప్లాంట్స్ అనేవి తయారైనాయో, సో ప్లాంట్స్ నుంచి ప్లాంట్స్ అంటే అందులో జరిగే ప్రాసెస్ ఏంటి, ఫోటోసింథసిస్. సో ఫోటోసింథసిస్లో ప్రాసెస్ ఏంటి, ప్లాంట్స్ దే టేక్ ఇన్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ బై సన్లైట్. ఆఫ్ కోర్స్ సన్లైట్ వల్లనే జరుగుతుంది అది. సో అది కూడా మనకు బయాలజీలో డిస్క్రిప్షన్ ఉంది ఎలా ఫోటోసింథసిస్ జరుగుతుంది. ఆ లీవ్స్లో ఇక క్లోరోప్లాస్ట్ ఉంటాయి. సో దే అబ్జార్బ్ సన్లైట్ అండ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ పీల్చుకుంటాయి, తర్వాత ఆక్సిజన్ అనేది వదిలేస్తుంది. సో అప్పుడు ఆక్సిజన్ యొక్క ఫోటోసింథసిస్ ప్రాసెస్ స్టార్ట్ అయినప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో ఆక్సిజన్ అనేది ఫామ్ అయింది అని వాళ్ళు చెప్తారు. ఓకే, అలా ఒప్పుకున్నా కూడా సో ఇప్పుడు ఈ థియరీ ప్రకారం అసలు ఆక్సిజనే లేదంటే జీవం ఏర్పడదని చెప్తారు. ఫస్ట్ ఆక్సిజన్ లేదంటే జీవం ఏర్పడింది, తర్వాత ప్లాంట్స్ తర్వాత ఫోటోసింథసిస్ తర్వాత ఆక్సిజన్ వచ్చింది, తర్వాత మళ్ళీ అది మల్టిప్లై ప్లాంట్స్ నుంచి మళ్ళీ ఇంకా వేరే జీవులన్నీ వచ్చాయి, అంటే జంతువులు, తర్వాత జంతువుల నుంచి మనుషులు, అంటే ఇంకా మనం బతకాలంటే మనకు ఆక్సిజన్ కావాలి. సో ఎప్పుడైతే ఆక్సిజన్ స్టార్ట్ అయింది అప్పుడు మనం అందరం వచ్చామని చెప్తారన్నమాట. సో ఒకవేళ స్టార్టింగ్లోనే ఆక్సిజన్ లేదంటే ఇప్పుడు అట్మాస్ఫియర్లో ఓజోన్ లేయర్ కూడా లేదు. సో ఓజోన్ లేయర్ లేదంటే
ఇంకా డైరెక్ట్ సన్‌లైట్ నుంచి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ డైరెక్ట్ అట్లా వస్తున్నాయి. యాక్చువల్లీ ఓజోన్ లేయర్ సన్ నుంచి అల్ట్రావైలెట్ రేస్ రాకుండా ఆపుతున్నాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు ప్రెజెంట్ ఇప్పుడు పొల్యూషన్ ఎక్కువ అవ్వడం వల్ల యొక్క గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్ల ఓజోన్ లేయర్‌లో హోల్స్ అవుతుంది కాబట్టి, ఇంకా అల్ట్రావైలెట్ రేస్ లోపలికి వస్తుంది కాబట్టి మనకు రకరకాల రోగాలనేవి వస్తున్నాయి. క్యాన్సర్ ఇవన్నీ కూడా వస్తున్నాయి. సో, యాక్చువల్లీ ఓజోన్ లేయర్ ఇవన్నీ అవ్వకుండా, నేచురల్ డిస్టర్బెన్స్ అవ్వకుండా, మనకు డిసీజెస్ రాకుండా అది కాపాడుతుంది. ఎందుకంటే సన్ రేస్‌లో చాలా హార్మ్‌ఫుల్ రేస్ ఉంటాయి. మనకు అది చాలా ఎఫెక్ట్ చేస్తాయి. బట్ బికాస్ ఆఫ్ ఇప్పుడు మన యొక్క పొరపాటు వల్లనే, పొల్యూషన్ వల్లనే, ఈ గ్లోబల్ వార్మింగ్ వల్లనే ఇప్పుడు డిసీజెస్ వస్తున్నాయి. ఓకే. అర్థమైతుంది. సో, అల్ట్రావైలెట్ అంటే దీని అర్థం ఏంది? సన్ ఓజోన్ లేయర్ లేదంటే సన్ నుంచి రకరకాల రేస్ ఉంటాయి. లైఫ్ కోసం అది చాలా హార్మ్‌ఫుల్. ఇంకోటి ఇప్పుడు ఆ ఎక్స్‌పెరిమెంట్‌లో అమైనో యాసిడ్స్ తయారు చేయాలని ఆయన మనం ఇప్పుడు చదివాము. ఇంతకుముందు చదివాము. హి ప్రపోజ్డ్ దట్ అమ్మోనియా, మీథేన్, హైడ్రోజన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ అండ్ వాటర్ వేపర్ విత్ అల్ట్రావైలెట్ లైట్ యాస్ అన్ ఎనర్జీ సోర్స్ would combine with the metallic elements dissolved in water. This would produce a nitrogen-rich prebiotic soup in which simple hydrocarbon molecules would form. సో అట్మాస్ఫియర్‌లో అమ్మోనియా, మీథేన్, హైడ్రోజన్, కార్బన్ డయాక్సైడ్ ఇవన్నీ రియాక్ట్ అయితాయి. వాటర్ వేపర్ పంపించడం ద్వారా ఇవన్నీ రియాక్ట్ అయితాయి. ఎనర్జీ సోర్స్ ఏంటి? అల్ట్రావైలెట్ లైట్. అల్ట్రావైలెట్ లైట్‌తో ఎనర్జీ సోర్స్‌తో ఇవన్నీ రియాక్ట్ అయితాయి. బట్ యాక్చువల్లీ ఫ్యాక్ట్ ఏంటంటే ఇప్పుడు అల్ట్రావైలెట్ లైట్ ఒకవేళ వస్తే ఇప్పుడు ఆ యొక్క ఎక్స్‌పెరిమెంట్‌లో వాటర్ వేపర్ కూడా ఉంది. అంటే హెచ్2ఓ మాలిక్యూల్స్ కూడా ఉన్నాయి. సో, ఎప్పుడైతే అల్ట్రావైలెట్ లైట్ ఈ హెచ్2ఓ మాలిక్యూల్స్‌తో ఇంటరాక్ట్ అవుతదో, దెన్ ఇమ్మీడియేట్‌లీ దేర్ ఈస్ కాల్డ్ ఫోటో డిసోసియేషన్. ఐ మీన్ ultraviolet light, water vapor H2O, if it is exposed to ultraviolet light, then immediately it will dissociate into hydrogen and oxygen. So oxygen అప్పుడే ఫామ్ అయిపోతుంది. అకార్డింగ్ టు కెమిస్ట్రీ అని వీఆర్ టెల్లింగ్. ఎప్పుడైతే H2Oని అల్ట్రావైలెట్ లైట్‌కి ఎక్స్‌పోజ్ చేస్తామో అప్పుడు ఇమ్మీడియేట్‌లీ ఆక్సిజన్ ఫామ్ అయిపోతది. వాటర్ నుంచి ఆక్సిజన్ ఫామ్ అయిపోతది. సో, ఆక్సిజన్ లేదని చెప్పడం అసలు సెన్స్ లేదనమాట అక్కడ. తర్వాత ఆక్సిజన్ ఫామ్ అవుతుంది బై ఫోటో డిసోసియేషన్. H2O ఇమీడియట్లీ డిసోసియేట్స్ ఇంటూ హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది. ఇంకా హైడ్రోజన్ అది చాలా లైట్ వెయిట్ కాబట్టి అకార్డింగ్ టు పీరియాడిక్ టేబుల్ ఆల్సో ఇట్స్ అటామిక్ వెయిట్ ఈస్ ద లీస్ట్ ఇన్ ద పీరియాడిక్ టేబుల్. the periodic table starts with hydrogen. Atomic weight is the least of all the elements. సో హైడ్రోజన్ అనేది చాలా తేలికమైన గ్యాస్. సో అది of course it will easily escape our earth's atmosphere అని మనం చెప్పొచ్చు. సో హైడ్రోజన్ ఇస్ నాట్ దేర్, ఆక్సిజన్ ఇస్ దేర్. సో స్టెన్లీ మిల్లర్ యొక్క ఎక్స్పెరిమెంట్ యొక్క బేసిక్ అజంప్షనే దట్ ద ఎర్లీ అట్మాస్ఫియర్, ద ప్రీబయోటిక్ అట్మాస్ఫియర్ ఇస్ రెడ్యూసింగ్ అనేది ఇక్కడే మనము సెన్స్ లేదనమాట. వీ కెన్ డిస్ప్రూవ్ ఇట్. ఓకే, నౌ నెక్స్ట్. So early atmosphere. So here, so we can say that hydrogen అనేది ఉంటుంది, ఆక్సిజన్ లేదంటే it cannot happen. And after that, let us see here what is the basic structure of cell. Okay, ఇప్పుడు now according to that theory, సో ఇప్పుడు మనం చర్చించుకున్నాం నైట్రోజన్ ఉంది, in the form of ammonia, and then hydrogen, oxygen are there in the form of water vapor, and methane is also there. So their reaction formed gave product into amino acids, the basic component or building block of proteins అనేది వాళ్ళ థియరీ. ఓకే, సో now first our question is, who created these basic chemicals in the first place? ఇప్పుడు ఈ కార్బన్, నైట్రోజన్, ఆక్సిజన్, హైడ్రోజన్ ఈ కంబైన్ అవ్వడం వల్ల మీకు అమైనో యాసిడ్స్ వచ్చినాయి, ఆ విధంగా డిఎన్ఏస్, ప్రోటీన్స్ అనేవి వచ్చినాయి, ఆ విధంగా లైఫ్ వచ్చిందని మీరు వెళ్ళిపోతూనే ఉన్నారు. ఓకే, ఫైన్. సో ఫస్ట్ ఈ కార్బన్, నైట్రోజన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ ఇవి ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? హూ క్రియేటెడ్? ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి ఇవి?
ఇప్పుడు ఉదాహరణకు జస్ట్ ఆర్డినరీ ఎగ్జాంపుల్, ఇప్పుడు ఏదైనా పూరి కానీ, లేకపోతే బిర్యానీ కానీ, లేకపోతే గులాబ్ జామున్ కానీ, ఇవన్నీ ఎలా తయారైనాయి? బేసిక్ కాంపోనెంట్ షుగర్, రైస్, వెజిటేబుల్స్, తర్వాత వీట్, ఇవన్నీ కావాలి. అవన్నీ మనం అవన్నీ కలిస్తే అప్పుడు బిర్యానీ, పూరి ఇవన్నీ స్వీట్ అనేవి వచ్చినాయి. సో బై యాక్సిడెంట్ జరిగిందా? లేదు. బిహైండ్ దేర్ ఇస్ అ కుక్. వంట చేసేవాడు ఉన్నాడు, ఆయన తయారు చేస్తాడు. సో అదేవిధంగా who combined this DNAs and proteins to produce complex life forms? And moreover, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇట్ సెల్ఫ్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్ వీటి నుంచి ఇవన్నీ వచ్చినాయని చెప్తున్నారు, కెమికల్ రియాక్షన్ జరిగింది. అసలు అవన్నీ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి? ఫస్ట్ క్వశ్చన్. నౌ జస్ట్ బేసిక్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్, దిస్ మౌంట్ రష్మోర్, దాని మీద ద ప్రీవియస్ అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్స్ యొక్క ఫేసెస్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో దిస్ హెడ్స్ ఆఫ్ లైక్ దిస్ ఇస్ అబ్రహాం లింకన్, వాషింగ్టన్. So heads of some of the most famous American presidents are carved on its rocks by expert sculptors. సో ఎవరైతే ఎక్స్పర్ట్స్ కొండ మీద వాళ్ళు చెక్కి పెద్ద పెద్ద ఫేసెస్ వాళ్ళు తయారు చేశారు. సో డిడ్ ద వెదరింగ్ అండ్ ఎరోజన్ జస్ట్ హ్యాపన్ టు షేప్ ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద రాక్ సో యాజ్ టు రిజెంబుల్ ద హెడ్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్స్? అంటే దానంటనే ప్రకృతి యొక్క మార్పు వల్ల జస్ట్ బై ఇట్ సెల్ఫ్ యొక్క పర్వతం అనేది ఆ విధంగా తయారైందా? అలా అనడమే మూర్ఖత్వం అన్నమాట. So then how could the very presidents evolve accidentally through the blind forces of nature? No, there are people behind them, sculptors who are making them. Same way, ఇప్పుడు డార్విన్ ఎప్పుడైతే ఈ థియరీ ఇచ్చాడో అప్పుడు ఇంతకుముందు నేను చెప్పాను, ఆయనకు అంత టెక్నాలజీ లేదు. సో బేసిక్ సెల్ అనేది ఎలా ఉంటుంది చూడాలి అని హీ డజంట్ నో. ఐ మీన్ దట్ టైం అంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా లేదు, జస్ట్ దే అజ్యూమ్డ్. బట్ లేటర్ ఆన్ వెన్ సైన్స్ ప్రోగ్రెస్డ్ in biology, now also in our textbooks we find, so what are the cell basic structure అనుకున్నారు. But when the science progressed, technology progressed, when they saw into the cell, they found so many things. The ribosomes, the central nucleus, mitochondria, chloroplast, lysosomes, so many things. The cellular membrane, and then the DNA structures, the RNA structures, something called messenger RNA, the transfer RNA, so many things. సో తర్వాత ఈ సెల్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది మనం చూస్తే ఇక్కడ ఐ కెన్ కోట్ యు వన్, ఈవెన్ దిస్ పర్సన్ హూ ఇస్ హి, యా, ఇప్పుడు మోడర్న్ ఇప్పుడు ఈ కంప్యూటర్స్ అన్ని పనిచేస్తున్నాయి. ఇవన్నీ ఎలా తయారైనంటే బేసిక్, ఇప్పుడు కంప్యూటర్లో కూడా హార్డ్వేర్, ఇప్పుడు హార్డ్వేర్ అంటే ఇప్పుడు ఈ సిపియు, మానిటర్, మదర్ బోర్డ్ లోపల ఈ యొక్క ర్యామ్, రామ్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. అఫ్ కోర్స్ హార్డ్ డిస్క్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి. దిస్ వాట్ ఈస్ హార్డ్వేర్. అండ్ దర్ ఇస్ సంథింగ్ కాల్డ్ సాఫ్ట్వేర్ ఇన్సైడ్, లైక్ దిస్ విండోస్, మైక్రోసాఫ్ట్ సాఫ్ట్వేర్స్ అన్ని పనిచేస్తున్నాయి. సో ఈ యొక్క సెల్ అనేది ఎలా పనిచేస్తుంది, ఐఎమ్ జస్ట్ కంపేరింగ్ విత్ అవర్ కంప్యూటర్. సో ఈ సాఫ్ట్వేర్ అని తయారు చేయడము ద ఐటీ గురు బిల్ గేట్స్, యాక్చువల్లీ ఇవంతా ఆయన స్టార్ట్ చేశారు అనమాట. మైక్రోసాఫ్ట్ ఇవన్నీ ఆయనే ఫస్ట్ ఓనరే ఆయనే, ద విండోస్ ఓఎస్ అంతా. సో హీస్ టెల్లింగ్, ఆయన ఏం చెప్తున్నారు చూడండి. బిల్ గేట్స్ వన్స్ stated, the human DNA is like a computer program, but far more advanced than any software we have ever created. How does the cell work? One of the enzymes, a special protein, recognizes the right spot having the required information on the DNA. So ప్రతి వ్యక్తి యొక్క డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ అనేది వేరే వేరే ఉంటుంది. సో ఆ విధంగా మనం డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్తో మ్యాచ్ చేసుకోవచ్చు అని ఓకే మెడికల్ సైన్స్ చేసే, యా ఇట్స్ కరెక్ట్. సో డిఎన్ఏలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఇప్పుడు కంప్యూటర్ కూడా వర్క్ అవ్వాలంటే సాఫ్ట్వేర్ ఎలా వర్క్ అవుతుంది, లోపల ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఇప్పుడు నేను కీబోర్డ్లో నొక్కితే ఈ వైర్ నుంచి ఎలా ఇన్ఫర్మేషన్ పోతుంది, ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఇవన్నీ కూడా యాక్చువల్లీ సెల్లో కూడా అలానే నడుస్తుంది. సో ద డిఎన్ఏ మీన్స్ డిఆక్సిరైబోస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్.
సో అందులోంచి ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది. సో దానికోసం ఒక స్పెషల్ ప్రోటీన్ కావాలి విచ్ విల్ రికగ్నైజ్ ద రైట్ స్పాట్ హ్యావింగ్ ద రిక్వైర్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇప్పుడు డిఎన్ఏ నుంచి ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకోవాలి అంటే దానికి కూడా స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్ కావాలి. ఐ మీన్ స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్ టు లొకేట్ ద రైట్ స్పాట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ద మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ అంటే డిఎన్ఏ నుంచి ఆ రైట్ స్పాట్ నుంచి ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకురావాలంటే సెల్కి మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ కావాలి. ద రైబోస్ న్యూక్లిక్ యాసిడ్. ఇట్ గోస్ టు ద ఓపెన్ పార్ట్ ఆఫ్ ద డిఎన్ఏ అండ్ కాపీస్ ఇట్. అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకుంటుంది. హోల్ ప్రోగ్రామ్ వర్క్స్ లైక్ కంప్యూటర్లో ఎలా వర్క్ అవుతుంది అంతే. అంటే ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇప్పుడు నేను ఏదైనా చూస్తున్నాను. చూసింది ఏంటి అర్థం చేసుకుని ఇప్పుడు ఆ యొక్క దృశ్యం నా కళ్ళ రెటినా మీద పడుతుంది. రెటినా నుంచి ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా నా బ్రెయిన్ టిష్యూస్కి పోతుంది, బ్రెయిన్లో ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది, ఇవన్నీ డీటెయిల్స్ చూస్తున్నాం. అంటే సెల్స్ ఉన్నాయి కదా, న్యూరాన్స్, తర్వాత రెటినా మీద ఉన్న సెల్స్, అందులో ఉన్న డిఎన్ఏ, ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా వస్తుంది, ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది, ఇవన్నీ బేసిక్స్ అనమాట. సో వీఆర్ సీయింగ్. సో మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఫ్లోట్స్ ఓవర్ టు ద రైబోజోమ్ అండ్ రబ్స్ అక్రాస్ ఇట్. సో డిఎన్ఏ నుంచి ఈ మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఆ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని అంటే అక్కడ నుంచి కాపీ చేసుకొని ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొని ఆ సెల్లో రైబోజోమ్ మీద అది రుద్దుతుంది అనమాట. అంటే అక్కడ పేస్ట్ చేస్తుంది. ఆ తర్వాత ఏమవుతుంది, వైల్ ద రైబోజోమ్ ఈస్ రీడింగ్ దీస్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఫ్రమ్ mRNA, it asks transfer RNA to fetch the correct amino acids in the right order. సో మెసెంజర్ ఆర్ఎన్ఏ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చింది, స్టిమ్యులస్ ఫస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకొచ్చింది. ఆ తర్వాత రైబోజోమ్ మీద అది రాస్తుంది. రైబోజోమ్ ఎప్పుడైతే అది రీడ్ చేస్తుందో అప్పుడు ఆ రైబోజోమ్ ఇట్ విల్ టెల్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ టు ఫెచ్ ద కరెక్ట్ అమైనో యాసిడ్స్ ఇన్ ద రైట్ ఆర్డర్. సో దానికి మ్యాచ్ అయ్యే అమైనో యాసిడ్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయి రైట్ ఆర్డర్లో అది కనుక్కోమని చెప్తుంది అనమాట. సో ఇట్ రిసీవ్స్ ద అమైనో యాసిడ్స్ ఫ్రమ్ ట్రాన్స్ఫర్ ఆర్ఎన్ఏ అండ్ పుట్స్ దెమ్ టుగెదర్ టు మేక్ ద ప్రోటీన్. సో ఆ విధంగా ట్రాన్స్ఫర్ అనేది చేస్తే కరెక్ట్ అమైనో యాసిడ్ అంటే మ్యాచ్ అయ్యే అమైనో యాసిడ్ ఎక్కడ ఏది ఉందో అది రైట్ ఆర్డర్లో కనుక్కొని తీసుకొచ్చి రైబోజోమ్కి ఇస్తే చూపిస్తే అప్పుడు రైబోజోమ్ ఏం చేస్తుంది, ఇట్ విల్ పుట్ టుగెదర్ అండ్ ఆ విధంగా ఒక ప్రోటీన్ ఫామ్ అవుతుంది. అంటే అమైనో యాసిడ్స్ యొక్క కెమికల్ బాండ్స్ వల్ల అది బాండ్ అయ్యి ఒక ప్రోటీన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. ప్రోటీన్లో ఒక ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్లో మేబీ సమ్ థౌజండ్స్ ఆఫ్ అమైనో యాసిడ్స్ మాలిక్యూల్స్ ఉంటాయి. A specific enzyme for each protein speeds up the reaction. సో ఈ అంతా రియాక్షన్ జరగాలంటే ప్రతి దానికి స్పెసిఫిక్ ఎంజైమ్ అనేది అవసరం. ఓకే. స్పెషలైజ్డ్ ప్రోటీన్స్ కాల్డ్ chaperones move newly made proteins along to the places where they must fit in the right orientation with the other proteins. సో ఈ విధంగా ప్రోటీన్స్ అనేది ఫామ్ అవుతుంటాయి. ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అయితే మళ్ళీ అది బాండ్ అవ్వాలి, దానికి మధ్యలో ఒక క్యాటలిస్ట్ కావాలి, అది వేరే ఎంజైమ్ కావాలి. సో కరెక్ట్ బాండ్ అవ్వాలి. అంటే అంటే ఇష్టం ఉన్నట్టు బాండ్ అవ్వాలంటే రకరకాల స్ట్రక్చర్స్ ఏమైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు. కానీ కరెక్ట్ స్ట్రక్చర్ ఫామ్ అవ్వాలంటే definitely there should be some program behind it. So DNA replicate with the help of special enzymes, and after these enzymes have divided the DNA into two strands, the new DNA directs the making of RNA. So DNA నుంచి RNA. యాక్చువల్లీ వైరస్కి ఈ డిఎన్ఏ అనేది ఉండదు, ఇట్ హ్యాస్ ఓన్లీ ఆర్ఎన్ఏ. దాట్స్ వై ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అనదర్ సెల్స్ ఫర్ రిప్రొడక్షన్. అందుకే వైరస్ అనేది అది కూడా లివింగ్ ఆర్గానిజమే, సింగిల్ సెల్డ్ ఆర్గానిజం. ఇట్ కెనాట్ లివ్ ఆన్ ఇట్స్ ఓన్, ఎందుకంటే దాంట్లో డిఎన్ఏ అనేది లేదు. సో ఇన్ ఆర్డర్ ఫర్ ఇట్స్ సర్వైవల్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ అనదర్. అందుకే వైరస్ అనేది వేరే వ్యక్తుల మీద, వేరే జీవుల మీద అటాక్ అవుతుంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ పారాసైట్. So DNA is twin helix structure containing huge amounts of information for specifying the order in which the amino acids must be linked to make it each specific protein. Okay, and DNA has the highest known packaging density of information and is written using what is it called? Pockets. Okay. Anyways. So DNA is useless without information written on it. So now question, so where did the information come from?
Can chance, matter and energy compose information and its codes, or does it come from an intelligent source? అంటే ఈ ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్ I can give another example of this, maybe example of a book or even computer. ఇప్పుడు బుక్ మీద ఏముంటుంది, ఇట్ జస్ట్ మేడ్ ఆఫ్ పేపర్ అండ్ ఏదైతే టెక్స్ట్ ఉందో ఇట్ ఇస్ ప్రింటెడ్ బై ఇంక్. సో కెమికలీ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ వాట్ ఇస్ మ్యాటర్ హియర్, పేపర్ అండ్ ఇంక్. సో ఇప్పుడు ఈ బుక్లో ఏం మెసేజ్ ఉందో ఇది తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు ఈ కెమికల్ ప్రాపర్టీస్ అవన్నీ చూస్తే మనకి ఏమైనా అర్థమవుతుందా? ఇట్ కెన్ ఎవర్ కంక్లూడ్. ఇప్పుడు ఇందులో ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ హార్డ్వేర్ ఉంది, జస్ట్ బై సీయింగ్ ద క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఆఫ్ దిస్ హార్డ్వేర్ కాంపోనెంట్స్ అండ్ ఆల్, అందులో సాఫ్ట్వేర్ ఎలా పనిచేస్తుంది, వీ కెనాట్ కమ్ టు ద కంక్లూజన్. Just like the message is something different from the paper and ink. It has a completely different origin than the media used to convey it. ఇందులో ఉన్న మెసేజ్ just by studying the hardware, just by studying the chemicals, we cannot understand. The message could be conveyed on 1,000 different media without the meanings being affected in any way. Just as a book consists of paper and ink, and a message independently inscribed into the paper with the ink, a computer consists of hardware and software. The hardware is a tangible matter and machinery of the computer, okay, and the software is the information inscribed into the computer's memory. Software is not dependent on the hardware. Software is completely independent. It is inscribed on computer's memory. It is independently written onto the hardware in the same way that a book's message is written onto paper with ink. ఈ పేపర్ ఇంక్ మీద ఆ మెసేజ్ ఆధారపడి లేదు, మెసేజ్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్. అదేవిధంగా ఇప్పుడు డిఎన్ఏలో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అది తీసుకొని ఆర్ఎన్ఏ తీసుకొని సెల్కి ఇస్తుంది అని మనం చూసాము. ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది, అది క్వశ్చన్ అనమాట. కెన్ ఐ సింప్లీ డిప్ పేపర్ ఇన్ ఇంక్ ఆర్ ఆర్గానిక్ సూప్ అండ్ ప్రింట్ అండ్ ఎన్సైక్లోపీడియా? కాదు కదా. ఇప్పుడు బుక్ ఎలా తయారైంది, ఎన్సైక్లోపీడియా ఆర్ దిస్ బుక్, బై సమ్ పేపర్, ఇంక్ ప్రింటెడ్ ఆన్ ఇట్. సో ఈ బుక్ని తీసుకెళ్ళి నేను ఇంక్లో ప్రింట్ చేసి డిప్ చేస్తే ఎన్సైక్లోపీడియా తయారవుతుందా? ఇంపాసిబుల్. So this the logic given by the scientists for putting every complex information in the DNA. సో ఈ డిఎన్ఏలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా పాస్ అవుతుంది, ఎలా వర్క్ అవుతుంది, వాళ్ళు ఎలా చెప్తున్నారంటే ఈ యొక్క లాజిక్ ద్వారా, అంత కెమికల్స్ ద్వారా జరుగుతుందని చెప్తున్నారు. సో మరి వాళ్ళకి ఈ విధంగా సవాల్ వేసే వాళ్ళు ఏం చెప్తారంటే ఇదంతా అలా జరిగింది, బట్ ఇట్ ఇస్ వెరీ గ్రాడ్యువల్ ప్రాసెస్. ఇట్ టుక్ బిలియన్స్ ఆఫ్ ఇయర్స్ to the chemical reactions form and finally living organism came into existence. Very slow process అని చెప్తారు. It will take time. So అది ఎలా ఉందంటే it's like saying how long would I have to leave my car motor running for it to produce an elephant? అర్థం లేని ప్రశ్న అది, అలా అనమాట. So real answer is not possible as long as the atheistic scientists avoid the fact that intelligent information comes from an intelligent mind. So none of the cell components have been developed in the labs as of yet. ఇంతవరకు ఆ యొక్క ఇప్పుడు ఏదైతే మనం సెల్స్ చూస్తున్నాం లోపల ఉన్న కాంపోనెంట్స్ అన్ని కూడా ఇంతవరకు ఓన్లీ సమ్ ఆఫ్ ద అమైనో యాసిడ్స్ హ్యావ్ బీన్ ఫౌండ్ విచ్ ఆర్ జస్ట్ ద బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ ఫర్ ద ప్రోటీన్స్. ఆ అమైనో యాసిడ్స్ కూడా ఐ విల్ టెల్ యూ వన్ అదర్ ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్ట్. అమైనో యాసిడ్స్ ఆల్సో there are two types of amino acids. Even ఇప్పుడు స్టెన్లీ మిల్లర్స్ అపరేటస్లో స్టెన్లీ మిల్లర్ ఆయన ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడు, ఆయన కూడా ఈ ఫ్యాక్ట్ అనేది ఒప్పుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఏమంటున్నా నేను, ఇప్పుడు లివింగ్ బాడీ లో ఇట్ ఈస్ ఫార్మ్డ్ బై బేసిక్ ప్రోటీన్స్. ప్రోటీన్స్ ఫార్మ్ బై అమైనో యాసిడ్స్. సో ఈ బాడీలో కాంపోజిషన్ చూస్తే amino acids are of two types according to science itself, chemistry.
వన్ ఈజ్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్, అంటే దాని యొక్క కెమికల్ స్ట్రక్చర్ చూస్తే ఇదంతా ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీలో వస్తుంది. లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ అండ్ రైట్ హ్యాండెడ్ అంటే మిర్రర్ ఇమేజెస్ లాగా ఉంటాయి అనమాట. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు గ్లౌజ్ వేసుకుంటే ఇప్పుడు ఈ చెయ్యి మిర్రర్ ఇమేజ్ అలాగా. సో లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ యాసిడ్స్ అండ్ రైట్ హ్యాండెడ్ యాసిడ్స్. బట్ ఒక ఆశ్చర్యకర విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఈ బాడీలో ఉన్న బేసిక్ బిల్డింగ్ బ్లాక్స్ అమైనో యాసిడ్స్ చెప్తారు. అమైనో యాసిడ్స్ అన్ని కంబైన్ అయితే అమైనో యాసిడ్ మాలిక్యూల్స్ కంబైన్ అయితే ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అయినాయి. ఆ ప్రోటీన్స్ నుంచి ఈ యొక్క షుగర్స్, ఫాస్ఫేట్స్ అవన్నీ ఫామ్ అయితే ఇవన్నీ బాడీలో ఆర్గన్స్ మేడ్ ఆఫ్ దాట్ అని చెప్తారు అనమాట. అఫ్ కోర్స్ మెడికల్ సైన్స్ అంటే కూడా దాని మీదే ఆధారపడింది. ఇప్పుడు మనకి ఏమైనా రోగం వస్తే, ఏమైనా వీక్నెస్ ఏమైంది, ఏం ప్రోటీన్స్ పోయినాయి, ఆ విధంగా ఆ టాబ్లెట్స్ ఏమైనా ఇస్తారు, డైట్ ఆ విధంగా ఇస్తారు. సో ప్రోటీన్ తగ్గిపోయినాయి, అందుకే మనం వీక్ అయిపోతాం, అందుకే బాగా తినండి అని చెప్తారు. ఓకే, అదంతా అర్థమైంది. సో బేసిక్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఇన్ దిస్. సో ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఫార్మ్ బై అమైనో యాసిడ్స్. సో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇందులో ఉన్న ప్రోటీన్స్, మన బాడీలో ఉన్న ఈ యొక్క లివింగ్ ఆర్గానిజం బాడీలో ఉన్న ప్రోటీన్స్, యొక్క అమైనో యాసిడ్స్ ఆర్ ఆల్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ టైప్ ఇట్ సిమ్స్. ఇప్పుడు మామూలుగా కెమికల్ రియాక్షన్ ద్వారా అమైనో యాసిడ్స్ మీరు క్రియేట్ చేస్తే, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు స్టెన్లీ మిల్లర్ ఆయన క్రియేట్ చేశాడు. సో లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్, రైట్ హ్యాండెడ్ రెండు ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. వీ కెనాట్ స్టాప్. ఇప్పుడు నిజంగా అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ అయ్యి ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే సో ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ఏదైతే ఉందో, అంటే లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ వెరైటీ ఓన్లీ వీ హ్యావ్ టు కంప్లీట్లీ ఐసోలేట్ దెమ్. దెన్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ అప్పుడైతే కంబైన్ అవుతాయో, అంటే రైట్ హ్యాండెడ్ మళ్ళీ రాకూడదు అనమాట కెమికల్ కాంబినేషన్లో. రైట్ హ్యాండెడ్ ఫామ్ అయితే మళ్ళీ ఆ ప్రోటీన్ ఫామ్ అవ్వదు. సో ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ అమైనో యాసిడ్స్ వెన్ దే కంబైన్, దెన్ proteins are formed, and they are the building blocks of this living body. Okay, సో లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ఫామ్ అవ్వాలంటే మరి ప్రాక్టికలీ ఇప్పుడు ఆయన చేసిన ఎక్స్పెరిమెంట్లోనే అది ప్రాక్టికలీ సాధ్యం కాలేదు, ఎందుకంటే ఐసోలేట్ చేయడం అంటే చాలా కష్టం. ఇంకా తర్వాత ఇంకో ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అయితే ఈ ప్రోటీన్స్ అనేవి ఫామ్ అవుతున్నాయి. ద బాండ్స్ విచ్ ద ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఫార్మింగ్, దే ఆర్ ఓన్లీ వన్ కైండ్ ఆఫ్ బాండ్. ఇప్పుడు అమైనో యాసిడ్స్ ఫామ్ జాయిన్ అయ్యి ప్రోటీన్స్ ఫామ్ అవుతాయి. తర్వాత ప్రోటీన్స్ జాయిన్ అయ్యి ఈ విధంగా బిగ్ మల్టీ కాంప్లెక్స్ కాంపౌండ్స్ అన్ని ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఈ విధంగా బాడీ తయారైంది. ఇందులో ఉన్న బేసిక్ బాండ్స్ చూస్తే, ఎలా బాండ్స్, కెమికల్ బాండ్స్ చూస్తే ఇట్ ఇస్ ఓన్లీ పెప్టైడ్ బాండ్ ఇట్ సిమ్స్. అంటే లీనియర్ బాండ్ అనమాట. అంటే ఇష్టం ఉన్నట్టు ఎక్కడ పడితే అక్కడ జాయిన్ అవ్వచ్చు, బాండ్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు, రకరకాల కాంపౌండ్స్ ఫామ్ అవ్వచ్చు. బట్ ఇన్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం ఓన్లీ పెప్టైడ్ బాండ్ ఇస్ దేర్ అమంగ్ ప్రోటీన్స్. సో అది జస్ట్ బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్, అంటే దానంటే కెమికల్ రియాక్షన్ వల్ల ఎలా సాధ్యం అవుతుంది, ఈ విధంగా మనం ప్రశ్నించవచ్చు. లైక్ ఇన్ దిస్ ఇట్ ఇస్ టోల్డ్, in the proteins made in living cells, amino acids are connected only by peptide bonds. Amino acids can react and bind in several ways, but living organisms use only one way. No one knows why. Furthermore, the bonding of the proteins has to be linear bond. Although proteins have the potential to side branch, అంటే లీనియర్ బాండ్, ఇప్పుడు మీ కెమిస్ట్రీ అవగాహన ఉంటే ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ లీనియర్ బాండ్స్ అంటే ఏంటి, తర్వాత సైడ్ బ్రాంచ్ బాండ్స్ అంటే ఏంటి, హెక్సాగోనల్ స్ట్రక్చర్ వస్తుంది, తర్వాత సైడ్ బ్రాంచ్ వస్తాయి, అవన్నీ ఆర్గానిక్ కెమిస్ట్రీ రకరకాలు ఉంటుంది. సో ఓన్లీ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ లీనియర్ బాండ్స్ దెన్ ఓన్లీ ప్రోటీన్స్ ఆర్ ఫార్మ్డ్ ఇట్ సిమ్స్. అదర్వైజ్ ప్రోటీన్స్ హ్యావ్ జనరల్ టెండెన్సీ రకరకాలుగా బాండ్స్ చేయవచ్చు. ఇప్పుడు ర్యాండమ్గా కెమికల్ రియాక్షన్ అవుతుందంటే ఏమైనా తయారవచ్చు, ఏం కంట్రోల్ లేకుండా, ఏం ప్రోగ్రామ్ లేకుండా ఏదైనా ఫామ్ అవ్వచ్చు. సంథింగ్ కామన్ ఇన్ నాన్ బయాలజికల్, అంటే ఏదైనా ఫామ్ అయితే that compound is not from this living body and they are seeing. So and amino acids have to be arranged in a specific order. అది కూడా స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ అనేది కావాలి. ఇప్పుడు ఒక ప్రోటీన్ ఫామ్ అవ్వాలంటే there are many amino acids, and in the living body in order to form protein only main 20 amino acids are required, and అవి కూడా స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్లోనే అది కెమికల్ బాండ్ జరగాలన్నమాట. ఇష్టం ఉన్నట్టు కాదు, ర్యాండమ్లో కాదు. అని చూడండి ఎంత స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్ ఉంది. There are 20 amino acids that combine in innumerable ways. However, for their combination to make a functional protein, they must assemble according to a certain order. Just as letters have to be arranged in a particular sequence to make meaningful words.
ఇప్పుడు లెటర్స్ ఏబిసిడి ఇష్టం వచ్చినట్టు పెట్టేస్తే అసలేం అర్థమే అవ్వదు, ఏం పదాలు రావు. వర్డ్స్ ఫామ్ అవ్వాలంటే వీ హ్యావ్ టు అరేంజ్ ద లెటర్స్ ఇన్ ప్రాపర్ ఆర్డర్. WORD వర్డ్, WDRO it is not word. Same way. So in order to form a protein, amino acids also, that also not all amino acids, only 20 selected amino acids, and that also should be arranged in a specific order. You see? సో ఈ విధంగా డీటెయిల్స్లో వెళ్తే అఫ్ కోర్స్ ఈ ఎక్స్పెరిమెంట్ ఆయన జరిగింది 1953లో. అప్పుడే ఆయనకు నోబెల్ ప్రైజ్ ఇచ్చారు. తర్వాత ఇప్పుడు కూడా అఫ్ కోర్స్ స్కూల్స్ టెక్స్ట్ బుక్లో ఇదే నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. బట్ అఫ్ కోర్స్ లేటర్ ఇన్ 1991 స్టెన్లీ మిల్లర్ హ్యాస్ అడ్మిటెడ్ దట్ ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ లైఫ్ హ్యాస్ టర్న్డ్ అవుట్ టు బి మచ్ మోర్ డిఫికల్ట్ దెన్ ఐ అండ్ మోస్ట్ అదర్ పీపుల్ ఎన్విజన్డ్. అంటే మనం అనుకున్నట్టు అంత సింపుల్గా నేను తయారు చేసేస్తాను అనుకున్నా, కానీ అస్సలు అసాధ్యం ఇది అని ఆయనే చెప్తున్నాడు అనమాట. ఆఫ్ కోర్స్ చాలా డీటెయిల్గా వెళ్ళొచ్చు. We have seen this Stanley Miller's apparatus now. So we also saw the drawbacks in it. Bhakti Swarup Damodar Maharaj ఈ స్టెన్లీ మిల్లర్తో ఆయన ప్రశ్నిస్తారనమాట. సపోజ్ ఐ గివ్ యూ ద కెమికల్ మెటీరియల్స్, molecules like amino acids and the big molecules like DNAs and RNAs, then do you think that you will be able to put life into it? He said that I cannot say. So we saw all this now. So ఆక్సిజన్ లేదు అని చెప్తారు. ఐ మీన్ ఓకే ఫైన్. తర్వాత ఆ apparatus-లో ఆయన ఏం చేశారు, వాటర్ బాయిల్ అయితేనే అప్పుడు అమైనో యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది. ఓకే, సో వాటర్ బాయిల్ అవ్వాలంటే అప్పుడు వాటర్ ఎలా ఫామ్ అయింది, అది బాయిల్ ఎలా అయింది స్టార్టింగ్లో, అంటే జీవం రాకముందు వాళ్ళ యొక్క అవగాహన ప్రకారం? హౌ ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్? అంటే వాల్కెనిక్ ఎరప్షన్స్ ద్వారా, భూమిలో ఉన్న వాల్కెనో ద్వారా వాటర్ అనేది బాయిల్ అయ్యి ఆ వేపర్స్ అంటే హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఉంటాయి, ఇప్పుడు కూడా కనిపిస్తుంటాయి, దానివల్ల అయిందని చెప్తారు. బట్ అకార్డింగ్ టు ఫ్యాక్ట్, సబ్మరైన్ వెంట్స్ డోంట్ మేక్ ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్, దే డికంపోజ్ దెమ్. ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ ఒకవేళ ఫామ్ అయితే ఆ యొక్క సబ్మరైన్ వెంట్స్ అంటే హాట్ స్ప్రింగ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో, లేకపోతే వాల్కెనిక్ ఎరప్షన్స్ ద్వారా ఏవైతే ఆ హాట్ వేవ్స్ అయితే వస్తున్నాయో, దానివల్ల ఆర్గానిక్ కంపౌండ్స్ ఒకవేళ ఫామ్ అయినా అవన్నీ డికంపోజ్ అయిపోతాయి. సో ఇట్స్ ఇంపాసిబుల్, మీనింగ్లెస్ టు సే దట్ the entire ocean goes through it's meaningless that long periods of time are required to chemical reactions to form life. అంటే కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేది కొన్ని కోట్ల సంవత్సరాలు జరిగిన తర్వాత జీవం అనేది వచ్చిందని చెప్పడం మీనింగ్ లేదనమాట దాంట్లో. సో ఇది ఫోల్డింగ్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఆల్సో, ఇవన్నీ కూడా చెప్పాను. స్లైడ్స్ ఉంటే బట్ చూపిలే, జస్ట్ ఐ కెప్ట్ ఆన్ రీడింగ్. ఈవెన్ సైంటిస్ట్ కూడా ఇది తయారు చేయాలని ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు, బట్ నోబడీ కుడ్. In 1999, IBM కూడా it announced that it is going to build a new supercomputer to tackle the gene folding problem of a human protein. But human body already has hundreds of trillions of microscopic supercomputers. Isn't this a work of supreme scientist God? So Stanley Miller, after his famous experiment, called protein synthesis as an incredibly complicated thing. He no longer believes that the steps towards generating life could have ever occurred on Earth and calls them as scientifically impossible. Another person. The origin of life appears at the moment to be almost a miracle. So many are the conditions which would have had to have been satisfied to get it going. So miracles which the science require. ఇప్పుడు ఈ సైంటిఫిక్ థియరీ అది నిజంగా కెమికల్స్ నుంచి లైఫ్ వచ్చిందంటే, అది వాళ్ళు సత్యం అవ్వాలంటే ఇవన్నీ చమత్కారాలు జరగాలన్నమాట, అప్పుడే అవుతుంది. టు ప్రొవైడ్ ఆల్ ఆఫ్ 20 అమైనో యాసిడ్స్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్ ఓన్లీ, ఇంతకుముందు చూసాం, అది ఇంపాసిబుల్ అనమాట. మెకానిజం టు కీప్ దెమ్ లెఫ్ట్ హ్యాండెడ్, అన్ని అమైనో యాసిడ్స్ ఓన్లీ లెఫ్ట్ హ్యాండెడే ఉంచాలని మెకానిజం, అది ఎలా జరిగిందో మిరాకల్ అనమాట అది. టు సెపరేట్ అవుట్ ద హార్మ్ఫుల్ కెమికల్స్ which would dilute or combine with the good ones.
ఇప్పుడు స్టెన్లీ మిల్లర్ ఎక్స్పెరిమెంట్లో అమైనో యాసిడ్స్ జస్ట్ 2% వచ్చినాయి. మిగతా అన్ని నానా చెత్తాలన్నీ వచ్చినాయి. అవన్నీ ఇంకా అవసరం లేదు. సో అవన్నీ యాక్చువల్లీ ప్రోటీన్స్ ఫార్మ్ అవ్వాలంటే అవి హార్మ్‌ఫుల్ అనమాట. ఏవైతే కాంపౌండ్స్ ఎక్స్‌ట్రా ఫార్మ్ అయ్యాయో సో అవన్నీ ప్రెసిపిటేట్ చేసి సెపరేట్ తీసేయాలి. అప్పుడే ప్రోటీన్స్ అనేవి ఫార్మ్ అవుతాయి. సో ఎలా జరిగిందది? నేచురల్‌గా. టు పుట్ అమైనో యాసిడ్స్ టుగెదర్ టు మేక్ ప్రోటీన్స్. ఇంతకు ముందు చూసాం. స్పెసిఫిక్ అమైనో యాసిడ్స్ అది కూడా స్పెసిఫిక్ ఆర్డర్‌లో పెట్టాలి. సో ఎలా జరిగిందది? టు ఎలిమినేట్ ద వాస్ట్ నంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ విచ్ వుడ్ నాట్ వర్క్ అండ్ గెట్ ఓన్లీ ద రైట్ వన్స్ టుగెదర్. ఇప్పుడు ఎన్నో ప్రోటీన్స్ తయారవుతున్నాయి. సో ప్రోటీన్స్ నిజంగా వర్క్ అవ్వాలంటే లివింగ్ బాడీలో అప్పుడు స్పెసిఫిక్ ప్రోటీన్స్ ఓన్లీ షుడ్ బి సెలెక్టెడ్. సో హూ డిడ్ దిస్? ఎలా జరిగిందది? టు ఫోల్డ్ అండ్ ప్లేస్ ఈచ్ ప్రోటీన్ కరెక్ట్‌లీ సో ఇట్ వుడ్ అటాచ్ ప్రాపర్‌లీ టు దోస్ అరౌండ్ ఇట్. ప్రోటీన్స్ కూడా కరెక్ట్ బాండ్ అవ్వాలి. తర్వాత కరెక్ట్ ఫోల్డ్ అవ్వాలి. సో హౌ ఇట్ హ్యాపెండ్? ఫర్ ఇన్ఫర్మేషన్ టు బి కన్సీవ్డ్ అండ్ రిటన్ ఆన్ డీఎన్ఏ. ఇది కూడా ఇంతకుముందు చర్చించాం. డీఎన్ఏలో ఇన్ఫర్మేషన్ ఎలా కన్సీవ్ అవుతుంది? ఎలా డీఎన్ఏ మీద రాస్తున్నారు? ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనము ఏదైనా ఇన్ఫర్మేషన్ మనం రాస్తాం. తర్వాత కంప్యూటర్‌లో హార్డ్ డిస్క్‌లో మనము వి రైట్ ఆన్ ద హార్డ్ డిస్క్ అండ్ సేవ్ ఇన్. So there is a software behind it, and as a company they have created that software. So who created this software to be written on DNA? If DNA is just like some like hardware component of this body, software అనేది ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఎలా దాని మీద రాయబడుతుంది? To produce the mRNA, tRNA, ట్రాన్స్ఫర్ RNA or messenger RNA, ribosomes, chaperones, enzymes ఇవన్నీ ఎలా తయారైనాయి? To concentrate all these things at the same place inside. ఇవన్నీ కూడా ఒకటే మెంబ్రేన్‌లో చిన్న మెంబ్రేన్‌లో ఇవన్నీ ఒకటే దగ్గర ఉన్నాయి. ఒక సెల్‌లో ఉన్నాయన్నమాట అంతే. మైన్యూట్ సెల్. ఓకే. ఇవన్నీ చమత్కారాలు జరిగినా కూడా చివరికి జస్ట్ ఒక డెడ్ సెల్ మాత్రమే వస్తదన్నమాట. అందులో జీవం ఉండదు. ఇప్పుడు అలానే ఈ సేమ్ సెల్స్ ఇప్పుడు డెడ్ బాడీస్ అన్నీ కూడా శ్మశానంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. కొన్ని కోట్ల సెల్స్ ఉన్నాయి అక్కడ. బట్ దేర్ ఈస్ నో లైఫ్. సో డెడ్ ఒకవేళ అవన్నీ చమత్కారాలు జరిగితే ఒక సెల్ అనేది తయారవుతది. అలా జరగడమే కష్టం. ఒక సెల్ అనేది తయారవుతది. తర్వాత అందులో జీవం ఎలా వస్తది? కెనాట్ సే. అది కూడా పెద్ద చమత్కారం. And to evolve the ability to reproduce within a single generation after the life has been put in the cell. So there is nothing known as by chance. There is always a cause. So if we do not know the cause, we call it a chance. So Gauss, the famous mathematician, is telling, I have succeeded not on account of my painful effort, but by the grace of God. Like a sudden flash of lightning, the riddle happened to be solved. Chance there is not by chance, but by the grace of God. So that's what Krishna is telling Bhagavad Gita here. By the grace of God, how we are getting inspiration, how that Krishna is telling, Sarvasya Chaham Hridhi Sannivishta Matta Smritir Jnano. I am seated in everyone's heart, and from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. So life comes from life. So basic axiom. So even in order to understand this absolute truth, the origin of life, we have to base ourselves, to these basic axioms. We must have some basic knowledge of absolute truth to understand life and matter. So in Bhagavatam it is told, Janmadhyasya Tonvayad Itaradashartesha Vighnaswarat. Absolute truth is the primal cause of all causes of the creation. Absolute పరమ సత్యం అంటే భగవంతుడి నుంచి అంతా ఉద్భవిస్తుంది. Cause of creation, sustenance and destruction. He is directly and indirectly conscious of all manifestations, and he is independent because there is no other cause beyond him. Krishna says in Bhagavad Gita, Aham sarvasya prabhavo matta sarvam pravartate. I am the source of all spiritual and material worlds. Everything emanates from me. In Srimad Bhagavatam, Kapil Dev చెప్తారు ఇది. Ityetat katitam gurvi జ్ఞానం తద్ బ్రహ్మం దర్శనం येन nubudyate tattvam prakrite purushasya cha. My dear respectful mother, I have already described the path of understanding the absolute truth by which one can come to understand the real truth of matter and spirit and the relationship.
So let us see the difference between life and matter. So matter, it is an inferior energy of absolute truth. Krishna says in Bhagavad Gita, 7th chapter. Bhumi rapanalo vayu khammano budirevacha ahankaratiyame bhinna prakritirashrada. Apareyam itastvanyam. ఇవన్నీ కూడా inferior energy. తర్వాత ప్రకృతిం విధిమే పరాం జీవభూతాం. So the life is a superior energy of absolute truth. Matter is describable to some extent by physical and chemical laws, but life is not physical nor chemical. It is transcendental. We cannot describe about it. Matter lacks inherent complex form and activity by nature. Basically, matter doesn't have any complex form. It has complex form only in living bodies. And life has complex form and activities. Matter manifests temporary complex form in association with life. That's what I told. Temporary complex forms. Like this body. This is temporary. Why it is living? Because there is life in it. So living soul is there. But whereas living soul, it is immutable. It is not temporary. Matter is impersonal, but life is personal. It has a personality. This body got formed because the living soul within has a personality. So Krishna says, Sarva yonishu kavanteya murtaya sambhavantiya tasam brahma mahatyonir aham bija pradavita. It should be understood that all species of life, O son of Kunti, are made possible by birth in this material nature, and that I am the seed-giving father. So whereas natural laws with high order of complexity can manifest physical situations with high order of complexity. Krishna says, natural laws with high order of complexity. ఇవన్నీ కూడా నా యొక్క నిర్దేశంలో నడుస్తుంది కాబట్టి మయా దక్షిణ ప్రకృతి సూయతే చరాచరం. This material nature is working under my direction, O son of Kunti, and it is producing all moving and unmoving beings. So everything we have clear information in Bhagavad Gita. Hare Krishna. So already spent so much time. So we'll conclude with this. If you have any questions or comments,